Mugamba mutya mikwano gyange olunaku lwaleero kansubire Katonda abakoze bulungi, kansubire nti Katonda abakuumye n'okutuusa kaakano. Yenze Pastor Mutebi Stephen Nakibinge okuvaako wano mu Uganda, Kampala, ateera nyandyagadde okwebaza abantu bonna Ssekinomu abakulina kye bakoze okulabika nti obuweereza bugenda mu maaso. Tulina Katonda ky'atadde ku mitima gyaffe, nkakasa buli kimu kigenda kubeera kirungi okutandika n'olwaleero. Olunaku olwaleero nina ensonga gye nandyagadde twogereko, nina ensonga gye nandyagadde mbajjukize, nkusomeseeko, oba osanga bw'onooba ng'okikutte oba bw'onooba ng'okikozesezza ebintu bigenda kukyuka for the better. Waliwo ekintu kye bayita obugumiikiriza. Obugumiikiriza nkiyize mu ngeri etali nnyangu. Obugumiikiriza nkiyize, Omuzungu agamba in the hard way. Galatians chapter 6 and verse 9, it says, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Mu bugumiikiriza muno mulimu ebintu bingi nnyo. Mu bugumiikiriza buno mulimu bye tulina okufuna oba bye tuyinza okulabika nti tufunamu bingi. Nkugambye nti nanze omuntu Ssekinomu njize engeri enzibu ennyo. Mu bulamu bwange oba bwe mbadde nkula sibadde mugumiikiriza in one way or the other. Sibadde mugumiikiriza mu bintu ebimu. Mu bintu ebimu bwe ndaba nga kimalako emirembe ekyo nga nkita nga ngenda mu maaso. Bwe ntunula mu bintu ebimu nga ndaba tebijja, bwe mbisika tebijja, ekyo nga nkita nga ngenda ku level oba ku kintu ekirala. Neekanze sifunyemu, neekanze byonna bye mbadde nduubirira either mbimiisinze oba tebizze nga bwe mbadde mbyagala. Wasikifunyemu bwe mba nga mbagafuna 100% n'okomekereza ng'ofunye 40%. Obugumiikiriza Bayibuli ebwogerako mu ngeri nnyingi. When you read Revelation chapter 3 from verse 10 to verse 13, obugumiikiriza bukola ebintu bingi. Obugumiikiriza mu kyo, mu bugumiikiriza obwo ng'ogezaako okubeera omugumiikiriza, temptations, okukemebwa kubeera kungi. Now just imagine, oli muwala oba oli mulenzi, you have a long distance relationship. Olina omwagalwa wali Bulaaya, then ng'olina okumulindirira akomewo. In the book of experience, when I traveled nga ndi mu nsi emu for about 1 year or so, 1 year or less, nga mukyala wange ali Uganda, nakulabira okubeera obugumiikiriza kitegeeza si kyangu, kintu kyakuyiga, si kyangu. Sitokera ku makya n'ogamba nti kati ndi mugumiikiriza. Okibuildinga, okizimba mpola mpola. You build it over a period of time. Nakulabira obuzibu ng'olina okumwekuumira. Mu nsi mwe nali nga opportunities ez'abakyala abalala weziri, naye kubanga nkimanyi munda mu nze nti byonna birungi naye si byonna nti byaffe. Nakulabira obuzibu mu ngeri bw'eti. Nakulabira obuzibu waliwo okulya n'okomba essowaani mu ngeri enzibu ennyo. Okay, mubanga ogumiikiriza waliwo ebintu Katonda oba Sitaani n'anika okukuleetera. Atandika okukulaga ebintu ebirungi by'omiisinga. True, I missed my wife. True, I missed saying I miss you, and it goes beyond even calling. Yes, namukonga okuba essimu n'akuddamu naawe n'omuddamu, naye eyo physical touch nga teriiwo. Obugumiikiriza bwe nakomawo, the love was kind of stronger. It was really, really stronger. Nafuuka nti mwesasuza ebbanga lyonna lye mumiisinze. Naye n'ekirala mu bugumiikiriza, gy'okoma okugumiikiriza Katonda atandika okutraininga. Mu bugumiikiriza muno mwolabira ekyamagero kyo. Mu bugumiikiriza muno mwotandika okulabika nti you appreciate, otandika okusiima ebyo muno byayitamu. Ne mu buweereza bwe kiri, otandika okumiisinga, then omala okukimiisinga, then you begin to appreciate. Otandika okusiima emirimu, obuweereza gye bukutaddemu, omukwano, obulabirizi,
byonna byotandise okufuna mu buweereza otandika okubiraba ng'otandise okugumiikiriza. Okugumiikiriza bayibuli abaganda bagamba nti sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde, nti bw'otandika okugumiikiriza n'olindako akaseera, that's the miracle. Eryengedde lye miracle. Ky'obadde olindirira kijja mu bungi bwakyo. Bayibuli egamba nti Katonda akibikkako paka nannyini kyo bw'akisanga. Kyonna ky'owandibadde oyagala, kyonna ky'owandibadde olindirira, Katonda akikubikkirako, then n'okisanga. In other words, the temptations that we get when we are patiently waiting is less than the miracle, than what, or the reward that we get after. All right? See, the Bible has said, okay, in due season we shall reap. In due season we shall reap. So you reap is to harvest, is to get into contact, is to put your hands on that you have been waiting for. And there is what you call due season. We always wait for the due season. Bw'osimba ekijanjaalo olwaleero enkya tekimererawo, no, okiwa akabanga then noloka okikungula. Bw'otakiwa kabanga togenda kukungula. Bw'otasimba n'otekawo akabanga togenda kukungula. Toyinza kukungula nga tolinze era nga tosize. You see, that's the way of life. That is the way of life. Naye kufa abasinga abaweereza ba Mukama, leero oli mu buweereza buno, myezi 2 n'ovaamu n'ogenda kulala, myezi 2 n'ovaamu. You try this gift, you try that gift, or ending up nga tolina wooli. Nkirabye, nkiyize mu ngeri enzibu ennyo, nkugambye, I personally ebintu by'okulindirira sibyagala, njagala kagwirawo. But the disadvantages of kagwirawo ziba nnyingi nnyo than the advantages of okulindirira. All right? When you read Isaiah chapter 49 and verse 14, okay, God will never leave you alone. Mu bugumiikiriza buno bw'oteekamu, Katonda abeera naawe. Just imagine the 40 days and the 40 nights Jesus fasted. See, God was there, but then there were the temptations. They come. Zijja. Yagalagana. Zijja. I was in this hotel room. I was going to minister, and in the ministry where I was going for a crusade in another state. And therefore, they had to book for me a hotel room. And now in this hotel room, I was there. So they told me, hey, man of God, come. So I went. They booked for me. I went in to have and to take a nap. So the moment I entered, I saw 5 beautiful ladies coming into the room. Each one is bringing whatever they were bringing. And I was like, yee, Mukama Katonda. Chicholeese kino. To be very honest, they were pretty, they were nice. Nyingamba ayi Mukama, kino kyondeetedde. I almost committed a sin, an offense, but I knew if I dare to do so, the entire anointing, teri kintu kiyiwa mafuta. I'm telling you, ministers of God, teri kintu kiyiwa mafuta nga bwenzi. I'm telling you, sleeping around. Kiyiwa mafuta. So, naye within me I was composed because I was meditating on what I was going to deliver to the people. I was meditating, I was getting things from the, information, not the information from the spiritual realm. So I overcame it. And yeah, I managed to minister. Okay? But patiently waiting. God was there. You should always meditate. You should always meditation that is taking place. Now the other thing is, when God is with you, the Spirit of God is always with you. In the Bible, there is a man called Samson. Samson was anointed, highly anointed. And the source of his strength, or the secret to his anointing, was the hair. But then when he messed up, and then Delilah cut, the guys cut off his hair, he used to shake himself. Then the anointing would come. This time, the anointing was there, was not there anymore. So what happened? But remember, bwe yali n'omwoyo omutukuvu nga bw'anyeenya abeera n'amaanyi. This time bwe yanyeenya, he was a normal man, nga talina kyalina. He was a nobody at that point in time. So that taught me something. There's a difference when you have the Spirit of God, and then you shake or you do what you normally do, and then, or there's a difference between that with when you shake and the Spirit is there.
What makes a difference is the spirit, the presence of the Spirit of God. Mu bugumiikiriza bwetaaga omwoyo wa Katonda. Osaba n'osiiba, Mwoyo Mutukuvu ng'ali wakati awo. Everything, this reaping in the due season will come for you. I love you. May God protect you. May God honor you. In Jesus' mighty name, we believe and pray. Today I believe. Tandika okubeera omugumiikiriza. Practicing ekigezeeko gumiikiriza. Twala akadde kiwa akadde, topapa, beera mugumiikiriza. Nkakasa bukakasa Katonda ajja kulabika ati akuddamu. Nga bw'osaba bw'osiiba beera mugumiikiriza. Saba nga bw'osiiba beera mugumiikiriza. Katonda ajja kusasula. With that, I want to say bye-bye. God bless you. We meet another time.